ಯಾ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಕ್ವಿಟ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್? Yeah, so I think to pursue my passion, to build this startup which has been on my mind for a long time. So adrinda nange, I wanted to do something in the healthcare space. I've always been very passionate about health, fitness, sports. So I've researched a lot about this space. So ನನಗೆ ಆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಜರ್ನಿ ವಾಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಪೀಸ್ಡ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಜಲ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ? ಹಾಂ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಮ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ, ಸೊ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ 300 to 320 million ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್. ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 300+ ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಬೌಟ್ 200 or so ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಡಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿಚ್ ಟು ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಪಿಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ಲೇ ಆಗೋವರೆಗೂ ದ ಎಂಟೈರ್ ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರು ಆರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ submit a script to Netflix. We have a template and that script goes through an algorithm. That algorithm will say, okay, is the script valid or not? We have a few parameters that we look at. ಏನಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ಗೋ ವಿಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಸೀಮ್ ಟು ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಷೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಡ್ರಿವನ್ ಅವರು ಅಂತ. ಇದು ಕಾರಣ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಮಷೀನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅವೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೈಮ್. That is one. So we get thousands of script submissions every day, right? So how do you know what is right, what is not, what will work for the audience, what will not work, right? So unless it comes from a big production company, like let's say Hollywood studios or like Dharma Productions or okay, they have already worked in this space, they'll have contacts, they'll come directly to one of the producers. But if not, if you are like an individual script writer, like how do we validate that? So adakke we have an algorithm which basically that algorithm runs through the script. It will say, okay, these are the good things, these are the not so good things. Sorry. Yeah. So and adadmele we have a prediction algorithm. It is called crystal ball. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬಾಲ್ ಆಲ್ಗೋರಿದಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸು, ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬಾಲ್ಗೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗತ್ತಾ, ಹಿಟ್ ಆಗಲ್ವಾ. What are you saying? ಇದು ಟಾರೋ ಕಾರ್ಡ್ ರೀಡರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬಾಲ್ ಇರೋದಲ್ಲ. The product name is called crystal ball. Internally it is called crystal ball. So a crystal ball actually will read and tell 30 days. So Netflix is very heavy on data science. So everything is collected and where like we collect every single data. So first 7 days ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ರು, first 30 days ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಯೂಟರ್ನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್, ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಏನರ್ಥ? ಸೊ ಅಂದರೆ someone different production company does the entire end to end. Like they did the production, they did marketing, everything. Netflix just licensed that content and now it is in Netflix as a streaming channel ashte. But U-Turn also was released in the theaters, so they also had other distribution people that were working with U-Turn. So that is just one. We also have end-to-end Netflix movies
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ನು ನಮ್ಮದೇ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮದೇ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೂ ನಮ್ಮದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಫಂಡ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್. So the entire process is ours. Basically, ನೀವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. Yeah. Netflix is a producer. Correct. Netflix. So right now a lot of, there's I don't know the exact numbers, but I would roughly say it is like a 70-30 split. Probably 70% is originals, 30% is licensed. What started as licensed though? Correct. Yeah. Now it is all originals. The tables have turned. Correct. Yeah. Netflix's story is, it is very magnificent to learn. Like it started in 1999 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ರೀಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್, he was the CEO and he is the co-founder. So he started as a DVD company. ಸೊ DVDsನ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅವಾಗ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ DVDsನ, he would just ship the DVDs. ಸೊ ಇವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಂಟ್ DVDs. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು DVD ಶಾಪ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ US ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಓಕೆ ಏನೇನು DVDs ಇದೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ, ಐ ರೆಂಟ್. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ವುಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಶಿಪ್ ದ DVD ಟು ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಓಕೆ ನೀವು 1 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ $10 ಕೊಡಿ, 2 months ಇದ್ದರೆ $20 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ದೇ ವರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಈವನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಆ ಥರ ಮಂತ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗಳ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಸುಧಾ ತರಂಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾ. ಬಟ್ ಇನ್ನವೇ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 2010 11 they started streaming. They were the first to start, like we built the streaming technology, the encoding, video encoding, the video infrastructure, cloud ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ, ಹೆಂಗೆ, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ರೆಂಡರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೂವೀಸ್ the high definition on the internet requires a lot of infrastructure back end cloud infrastructure. That entire technology has to be built. Netflix built it, and then slowly House of Cards was the first Netflix originals that they launched, and they got a lot of awards, and adrinda now they've completely. So 99 ಅಲ್ಲಿ DVD ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದರು? I think the market was slowly evolving. So 2008-9 ಅಷ್ಟೊಳಗೆ the DVD concept was slowly dying down. Like ಎಲ್ಲರಿಗೂ people were getting onto internet. People were like using a lot of pirated content ಅಷ್ಟೊಳಗೆ. If you remember 2008-9-10 ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. And US was obviously a few years ahead of the entire world. And ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ they were realizing, okay, how do we put videos on the internet, how do we stream videos? ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಲಿಂಕ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಟೊರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮೂಲಕ ತಗೊಂಡೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೇ ಬಿಲ್ಟ್ ಇದು ಲೈಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಲೈಕ್ ಲಾಂಚ್ ಮೂವೀಸ್ ಇನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೇಪ್ಸ್. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ದೇ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್.